have to stimulate people. Ja. Stimulation is also a very important thing. Als je dat niet hebt, kan je vergeten. My opinion is that the classical technique is very, very important. Ik wil mijn eigen leven bepalen. Ja. My own destiny. Randall, hoe komt een kantoorklerk tot dansen? Well, I'll tell you, my journey started in 1974. I was only 13, and I was having this idea that I was 16. I was taken immediately into the office. I had my own department. I was responsible for a lot of things, and then I came in contact with certain people. And I used to go to discos and things like this, etc., etc. And they said to me, "Yeah, you can move quite well. Why don't you go to the studio?" While someone called me on the telephone, I used to look and read this magazine. Dat wil ik ook. Yeah. So then I did audition for a school in London called London Studio Center. I had one problem I didn't tell you. I couldn't get up in the mornings. Heel vervelend. Yeah, I was always late. Yeah. So the director said to me, "Look, Randall, you know, I'm gonna sack you. I'm gonna fire you, you know, because you're not coming on time." And then I did an audition for a drama school called London Studio Center, where I did drama for 2 years. It's a musical, sing and tap and everything. I was lucky because around the corner from this school was a school called Balletschool. It's for modern and classical school. It was in the same building as the London Contemporary School. So I went to this school and I studied there for 3 years, only classical and modern. Ik heb in mijn leven een compromis gemaakt. Ik wil andere dingen bereiken. Ja. Als ik blijf dansen, kan ik mijn eigen stuk gaan maken. Ja. Dat is wel moeilijk. Ja. Ik wil niet meer in een groep gaan zitten. Ik ben op een leeftijd waar ik wil mijn eigen baas zijn. In Alkmaar heb je ook een stuk gemaakt in de Vest. Ja. Dat is Creation 97. Ja. Dat is in 21 voorstellingen heb je gemaakt. Ja. Dat is een heel groot succes. Ja, dus wil je meer, dat soort producties? Ja, precies. Ik wil die producties in Alkmaar maken. Zoals zeg maar een thuisbasis hier. Ja. Niet echt een company. Net als Condiaans en je werkt 6 maanden, stop en dan weer 6 maanden. Maar ik denk dat Alkmaar is niet om toe op dit moment. Nee. Waarom niet? De mensen er niet voor? Of ja, is de basis niet goed? Is het de basis is in Alkmaar. We hebben studios genoeg, dansers, dat is geen probleem. Ja. Maar de mensen willen niet investeren. Waarom moeten ze investeren? Geld? Je moet ondersteund worden. Ja, tuurlijk. Met een paar duizend gulden kan je niet echt een professionele productie aanmaken. En ik ben afhankelijk van de Fonds van de Podiumkunst in Den Haag en Noord-Holland. Ja. Maar je hebt je school, daar leef je van waarschijnlijk. Dus voor jou je baas om te zorgen dat je daardoor ook je ideeën kan krijgen. En dat... Nee, ik leef niet echt van mijn school. Nee. Ik heb een theaterbureau. Ja. En ik bemiddel tussen freelance artiesten. Ik zoek werk voor die mensen. Ja. Zangers, dansers, muzici, choreografen. Ja, een soort impresariaat. Ja. En dat vind ik echt leuk. De school is omdat ik vind in Alkmaar moeten goede trainer komen. Ja. En mensen hoeven niet steeds naar Amsterdam te gaan. Dat vind ik waardeloos. Ja. Ja. Om echt een goede lessen te krijgen. Wat voor mensen komen hier naartoe? Om hier lessen? Voor de school, mensen uit Horen, mensen uit Schagen, mensen uit Alkmaar. Ja. Ik heb mensen uit Amsterdam die doen allerlei workshops, maar voor vaste lessen. Ze komen van de omgeving. Mensen moeten willen, mensen moeten gedreven worden om danser te worden. En daar wil jij ze bij ondersteunen. Ja, precies. Jij weet wat het is, jij weet hoe dat voelt. Yeah. This is a class of newcomers who wants to be dancers. So what is important for newcomers who want to be dancers? To understand where I want to go, because it's always difficult to know my vision. So I try to explain to them where I want to go, so it's easy for them to understand the journey. Then I say, let's go to the bar. Then we go to the bar. We start with all the positions in classical ballet, working how we stand, knowing all the positions, the second, the fourth, the third position, and the fifth position.
and the parallel. So we start only from the first position in the first lessons, maybe 5 or 6 lessons, to understand keeping the body straight. Just plié, it's just simple. En het probleem is, ik vind dat mensen hier geven te snel op. Mensen moeten zijn doel steeds pakken. Niet, misschien elke dag gaat het niet goed, maar je moet gewoon doorgaan. En je moet elke dag. De mensen komen naar de les, ze zitten te drinken koffie en ze hopen dat ze wordt beter. Nee, je moet, practice makes perfect. You have to, elke dag, je moet je voor je spiegel, pirouette, draaien. Elke dag. En dan komt er, oké, ik neem een les en ga nee. We just bounce, tita, yata, ka. And then change E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8. 1 and the 2, da 3, and the 4, and the 5, and the 6, da 7, and the 8. Without arms, because then they get confused. So then when we understand the position, then we can add the arms. Tombe, padebure, da. How do I come to make choreography? Normally I look for things in life, the way people walk, the way people stand, things in the newspaper, and also I make my own concept of movement. So, for example, I have this movement here, the hand in the paper, and I'm going to make a phrase. So I have this movement, this will be my base. So my base will be this. And I come back to the base again. Say I have the cameraman with the camera on the shoulder. So the base could be from here. 1, 2, 3. And that will be the base. My own movement will be this to go here, the paper, back, camera. So that will be my movement. The next one will be Madame. She can be standing anywhere like this. So after she's standing, we can make movements. So from here, I can also walk and come back. Tap, come back. So I always use the base to find movement. Now we have the sound man. So I choose to go my base here. And my base is only just to show me the position. But when the movement is going, you should not see the position. So that's a phrase in itself. It's a choreography in itself. Why? Because I choose not to stay in one place. I've used the whole space. I can use the whole space. I can go from here, keep going here. I can go here to the camera. I can go to the sound. En ik heb een jongen in de les, hij heet Morijn. Hij zit nu niet eens 2 jaar bij mij. En hij is zo geweldig. En dat geeft me al vrede. Ja. En ze zien de mensen, ze weet beter. Ze wordt van hier, ze komen zo en dan het wordt dit. En dat gaat het om. Ja.